but theater for quite some time had lacked in that. Tuko na National Drama Festival, tuko na National Music Festival, but you see theater is different. Theater is like a graduation element of drama and music. So there was a need to have a festival that can be able to incorporate, because unapata watu wanamaliza masomo yao katika mashule tofauti, chuo kikuu na wapi, kisha hawana mahala pengine pa ku extend their practice. So the festival also in its own primary essence allowed the contribution of people continuing with their practice even after the learning institution. You get to have a motivation to proceed with your practice. And in that way, now that informed now a festival that can be able not to just incorporate local performances, but globally as well. Okay. So we bring in performances from all over the world, and we benchmark and we gauge, and we get to learn from each other, and we get to and get entertained from each other. You get to know what is happening in another country or what. So basically, there was a need to have a theater festival, and a theater festival that can, in the best of way, allow the practice of different artists even after school. Okay. So tukizungumzia maybe kuincorporate ni kama tunafanya extension ya kuweza ku-encourage na kukuza maybe zile talanta. Huwa inamaanisha kwamba ni mna collaborate na watu ambao pia wako maybe tuseme wako high school, ama ni strictly lazima uwe umemaliza kusoma ama umemaliza chuo kikuu ama uko kwenye chuo kikuu ndo utaweza ku qualify kuingia kwenye hii theater festival? Well, over the years, imekuwa ikigraduate, imekuwa iki-evolve into which people can come into the festival, what people can be featured in the festival. So right up until now, the festival is so open to those who are interested, because it's a festival. And ukiangalia hata element of competition, that is one that is not really imbibed into this very specific festival, the Kenya International Theatre Festival. So it welcomes practitioners from all levels. It welcomes practitioners that are even still in their high school stages. It welcomes practitioners that are still in their practicing stages in the university. Unapata sasa hivi, just recently on the 1st, we had a production by Mount Kenya University. We expect to have a production by St. Mary's School, that is Sound of Music. We have had a production from Alliance High School that was showcased yesterday, and we expect to have it coming this Sunday as well still. We are having performances and productions from theatre practitioners from the industry who aren't really necessarily in learning institutions, have established their own companies, have established their own way of practice. We are having also production companies from other production companies all over the world. We are having a team that we expect to host from Tanzania, a school from Tanzania, coming in to benchmark, coming in to have a look at this very extended International Theatre Festival. So it's very open. The only thing that we are not so much inclined towards is the aspect of competition. So it allows everyone to come in and participate. Okay. Yes. Aya, so nije kwako Grace. Sarah. Wewe ni drama teacher pale St. Mary's School Nairobi. Naam. Na ningetaka tu kujua pengine mkiwa pale now you're in school. Yes. Nyinyi mlijuaje kuhusiana na hii KITFest? Swali nzuri sana. Asante. Jina langu ni Sarah Keiza King. Nashukuru kwa hapa. St. Mary's School tumekuwa tukifanya musical kwa miaka nyingi sana. Na mmoja wapo wa watu ambao walikuwa nafanya musical ni kama Lupita Nyong'o. Lakini ukitazama baada ya wao kufanya musical pale shuleni, walikuwa wanabaki tu pale shuleni.
Sasa musical ambao tulifanya mwaka huu ambao ni Sound of Music, tukamwita one of our guest speaker kutoka Kenya National Theatre. Alipokuja akatueleza, naona mmefanya kazi nzuri, na kwa sababu tuna KITFest, ni vyema hao wanafunzi ambao wamemaliza kufanya musical yao hapa shuleni, basi waje kwa hii platform. Na tukashukuru sana kwa sababu most of the time tulikuwa tunafanya tu musical shuleni and that's it. Lakini kupata another platform sasa kwa wanafunzi wetu, alafu unajua St. Mary's it's an international school. Na jinsi alivyosema kwamba theatre art is very different from drama festivals. Uko tu ni festival, but theatre arts ni kama sasa pale nafunza kama somo. Kwa hivyo wanafunzi wangu wengi wakimaliza watakuuliza, mwalimu, baada ya kutufunza sasa tunaenda wapi? Lakini tukashukuru kwamba ndio tutafunza pale, halafu pia ni mojawapo ya platform ya wao kusoma. Kwa sababu unajua theatre arts is not theory, it is practical. Sasa nikifunza mwanafunzi kwamba kuna hii genre ya film, kuna hii genre ya play, kuna hii genre ya dance, na ninamfunza tu darasani, inakuwa ni vigumu hata mwanafunzi ku-apply it somewhere else. Kwa hivyo when we do musical, especially now like Sound of Music, our school cut across from kindergarten to IB, diploma students. So Sound of Music cut across from junior school to senior school. Now hawa watoto pia wanafanya performing arts pale junior school. Senior school wanafanya theatre arts. So wataenda wapi? Now wakati tulipata hii platform, when we called one of them to be our guest speaker, akatuambia kuna hii platform, and we were like, oh, let's grab it. Okay. Yes. Kwa hiyo mlikuwa hamjui kama it has been existed for the past 8 years? Kwa kweli hatukuwa tunajua. No, si makosa yenyu. Si makosa yenyu Sara. Kwa kweli hatukuwa tunajua. Si makosa yenyu Sara. So ndio ningetaka tena nirudishe pale kwa nyinyi. Kwa hiyo ina maana mjakuwa mmekuwa tu pengine very comfortable na hamjasambaza information vile ambavyo inahitajika, kwa sababu pengine kuna mtu kule nje kama unaona sasa watu wa St. Mary's na wengine wengi, people are talented, na mtu anaweza kutaka kwenda kushowcase vitu ambavyo wako navyo na bigger platform, lakini hawana habari kama zile platform zina exist. So pengine mnafanya nini, ama ni mikakati gani mnaweka kuensure kwamba habari inafika, na sio tu kwa shule ambazo pengine ziko Nairobi, lakini pia zile ambazo ziko wapi huko mashinani? Swali nzuri kabisa hilo. Mwanzo kabisa, I'd say it takes time for most people to gel with a good and insightful idea or concept within the industry. Industry yetu ni kubwa sana. If we are very keen, I'd tell you that we have more than 20 festivals in this country alone. We have a film festival in Eldoret. We have a theatre festival in Mombasa. We have a lot of festivals. So everyone, their attention is directed towards somewhere. Okay? And for the longest time, learning institutions have been accustomed to participate in festivals that the government is the key custodian. Unapata? Kama sasa drama festivals, music festivals, hizo. Learning institutions have been inclined towards direction because pia ipo kwenye curriculum. But you see, the Kenya International Theatre Festival is not in any curriculum. Even though it's a very informative learning platform for these institutions. So that is one thing we also realized, not just as the festival, but as an organization, the KITFest Trust. And that now comes in with the various programs that we get to do. For instance, swali ambalo umeniuliza hapo, mashinani. Tunafika aje mashinani? For the longest time, we've been doing capacity building and training programs in local areas away from the capital city. Because it has been believed that for you to practice theatre, you need to come to the city. Yeah. So
that we've been running for the longest time, but this year we expounded it in one of the best ways, such that we did a training and capacity building program in 6 counties in the country. And within these 6 counties, we worked with various practitioners, theatre practitioners, from all sets of life, from all levels of education per se. Those that are practicing from high school, those that are practicing from universities and colleges. So you see, that in its own way bulges out. Practitioners getting to realize there is a festival that is running in this country and has been in place for the longest time, the Kenya International Theatre Festival. So you see, we even send representatives in various productions that are happening in the country and getting to invite them, selling the idea to them through various programs that we run. The Kenya International Theatre Festival Trust runs the festival as the main program, but it equally runs the Kenya Theatre Awards as another program within the organization. It runs capacity building and training programs as well. It runs exchange, local and international exchange programs within itself. So ni kuchimbua tu na kupata kuzungumza na watu, get invited to their platforms. Right now we are partnering with a number of festivals, not just locally but internationally, so that even with the idea to increase the traffic and traction of people towards this festival, watu waweze kujua kwamba there is the Kenya International Theatre Festival, which has a lot of potential and contribution to the industry. So nirudi kwako Sara. Mimi kama mwanafunzi ambaye niko pengine niko St. Mary's ama niko hata kwenye shule maybe ya mashinani, na nimesema kwamba I take interest kabisa, nataka nijifunze masuala ya theater na drama na nini na nini. Pale huwa kuna hope kweli mimi nikimaliza shule kwamba nitapata kitu ambacho kinanipatia ajira, ama tena itakuwa sasa hii ni kitu nilifanya nikiwa shule alafu now what next? Swali nzuri na nikidhani mwenzangu atanisaidia pale, kwa sababu baada ya sisi tuna pass over to them. Wanafunzi wengi wanapojiunga na shule ya msingi, shule ya upili, wengi wao huwa hawajui hata kwamba wana talanta fulani. Lakini sisi kama walimu tunakuza ile talanta. Unamwangalia mwanafunzi unaona ana talanta fulani na unaikuza. Kwa hivyo baada ya kukuza talanta, kumbuka kuna talanta na kuna wale ambao wanataka kufuata nini? Masomo fulani, kozi fulani. Anasema mimi nataka kuwa daktari lakini talanta yangu ni kuwa nini? Kuigiza. Kwa hivyo kwa ujumla kuna platforms kama ambao sasa KITFest wametupatia. Kwa kweli baada ya kufanya drama, kufanya play, kufanya film na hata dances shuleni, after that kuna wanafunzi wengi wanaenda na kufanya hiyo kama career. Na kwa kweli platforms kama ya KITFest inatusaidia sana. Kama kwa sasa nitamtaja tu mwanafunzi mmoja ambaye yuko in Sound of Music as our main lead, anaitwa Daniel Kariuki. Daniel Kariuki actors Von Trapp, Captain Von Trapp. Huyu mwanafunzi yupo katika kidato cha 3. Daniel kwa ujumla yeye ni mwanafunzi wa muziki. Na vile vile mwanafunzi ana kipawa ya kuact, ni mwanafunzi mzuri sana. Kwa hivyo tulipozungumza naye akaniambia, mwalimu, mimi nikijiangalia ninaona kwamba ndio nina kozi ambayo mzazi anataka nifanye, lakini talanta yangu ni kufanya nini? Kuigiza na kuimba. Kwa hivyo nitafanya vipi? Kwa hivyo sisi kama walimu vile vile tunawasaidia na tunawaguide. Kwa hivyo kama Daniel tayari nimemwambia wewe umefanya vizuri kama Captain Von Trapp. Tunaenda tumepata platform KITFest. Watu kama hao wako kule. Kwa hivyo nenda kule, you perform. You will never know. Mtu atakuja akwambia, nimeona umefanya vizuri, naomba uje ukafanya nini? You join us in this, you join us in this. Kwa hivyo it's not all about the school there. Kutoka pale sisi kama walimu tunawakuza na tunawaelekeza. So si tu atamaliza na tuachane naye, hapana. Kwa hivyo immediately after they finish they clear form 4 year 11 or IB, tunawaelekeza kwa kama bwana ambaye yuko hapa na vile vile wengine tunawaelekeza, tunawaambia sasa baada ya hapa sisi tumekamilisha hapa, lakini KITFest, do you have space for these students of ours? And most of the time 100% they always take them. Yes. So another question ningetaka nikuulize, pengine
kuna mzazi ambaye yeye akilini mwake anasema mambo ya theater, hii mambo ya kuact, that is just a waste of time, it is part time. Najua si kitu ambacho utafanya with the seriousness. You see, that's not a career. Mtu kama yule pengine na mtoto kweli yuko na talanta, na mkiangalia mnasema this child is very talented, yes, na anaweza kuigiza na hata uigizaji wake umletee pesa. How do you handle such a situation? A good one and a tough one. Wazazi kama hao wako tena wengi, 80%. It's only 20% who can accept such a thing. Such parents of course lazima mwanzo uende polepole, halafu uzungumze nao, kwa sababu huwa tunaamini kwamba watu wote ukizungumza ataona ni nini ambao mwanafunzi anafanya, na vile vile una bargain, unaangazia, unaona huyu talanta yuko hapa na hii kozi ambayo unataka kufanya yuko hapa. Kwa hivyo unazungumza na mzazi. Na wazazi wa kitambo, niseme labda kitambo, ndio walikuwa hawawezi kuzungumza na muena kule kuelewana, lakini wa siku hizi watakusikiza. Alafu vile vile unatoa mifano ya watu ambao wako kwenye aidha uigizaji ama wanaimba na wanafanya vizuri sana kule nje. Nitatoa mifano kama kwa mfano Jeff Koinange alikuwa St. Mary's. Na vile vile kuna Eric Wainaina. Nitatoa mfano kama Eric Wainaina. Eric Wainaina akiwa darasani, most of his classmates they testify, wanasema alikuwa darasani ndio, lakini kila wakati wapiga kalamu tu, apiga kalamu. Na alikuwa anataka kufanya labda tuseme nilielezwa kama engineering. Lakini alipomaliza akasema hata kama ni hivyo, mwalimu pamoja na yeye wakamwelekeza mzazi, wakasema huyu ndio anaweza kufanya, lakini talanta yake iko hapa. Kwa hivyo mzazi kama ukimpatia mfano, ona Eric Wainaina kule mziki imemfikisha. Tazama Lupita Nyong'o, alikuwa IB, anafanya masomo yale ya diploma, kisha akaenda kufanya degree yake, lakini tazama nini inamlipa leo? Talanta. Kwa hivyo ni kuzungumza tu polepole na mwishowe wanaelewa. Na vile vile wazazi wa siku hizi napenda, kwa sababu pia wanawasikiza wanawao. Mwanafunzi akisema mimi baba ndio ningependa kufanya kozi unayosema, lakini naomba unipe nafasi mwanzo nianze na hii kama talanta yangu. Naam. Olwal, sasa pengine mimi ni mzazi na mtoto amemaliza na najua mtoto akona talanta, alafu tunasikia kuna kitu kama KITFest. How far does that take my child? Ama ni kitu ambacho tutakupatia tu platform up until a certain stage, alafu kule kwingine sasa inakuwa tena ni kwanza you're like, niliperform pale, lakini sasa sijui naenda wapi after that. Asante sana. Na nitagusia pia some point alikuwa amesema hapo, lakini acha nijibu kwanza hii. Spaces and platforms such as KITFest, festivals of course, the closest they come to is exposure. But right now at the festival, and with the immediate impact that it has had, we've worked with the troops from local counties, now the 6 counties that we did a training and capacity building program dubbed County Theatre Fiesta. Watu hao ambao tuliweza kwenda kwa ground na kupeleka training programs to them, they are right now as staff members within the festival. Okay, so that is one way the festival gets to contribute to someone's growth trajectory. Second, we are talking about an international theatre festival, so it's an international platform. It's different from performing in any other festival which you just interact with your day-to-day normal people. In this very, very festival, the Kenya International Theatre Festival has done a number of programs, and one of the very key of them, which I would say in a later impact, we did a program with a troupe from Czech Republic. And out of that, when they came in visiting, and we did a workshop, and we did we ran a program with the practitioners,
they happened to identify one person who they felt they would work with in a project in Europe and tour Europe. So tunasema ukipewa ile platform ya KITFest, KITFest itakupatia exposure, lakini kutoka pale ni wewe uwe na kimbelembele cha kujisukuma, yani you perform until mtu hawezi akakuignore. Art has to be persuasive. Art has to be persuasive. If you're not vocal enough to express that you can do something, then even as a drama teacher, even as a theater director, ama hata filamu, we would tend to feel as though bado mbichi. Bado mbichi. Kwa hiyo utasema tia bidii kidogo. Tia bidii. Lakini you see, when you get to be exposed to the level of performance that people are having on this platform, then inakufungua hata akili nawe pia. Unasema in my next performance I'd like to hit this target. In my next performance I'd like to attain this target. Right now at the festival, and now I can join that with a point that Mwalimu here said. Right now at the festival we have teams that are touring East Africa with their performances. Okay? And it's not like they're touring with the conventional courses that we tend to so much choke children with. They're not touring with engineering. They're not touring with medicine, which are very great courses that are helping our country and the world at large. They're touring with theater. They're touring with their talent. One thing I'd also tend to believe, which we should also by extension pass to any existing generation, is that it doesn't stop at talent. You have to put in the work, you have to put in the effort, you have to put in the discipline and the skill. So we have a team from Malawi that started their tour in Zimbabwe. They moved to Tanzania. They're now in Kenya. They're moving to Uganda next week. They're touring. We have a team from Germany, which has had their Europe tour, and they've moved to Africa right now. They're doing their Africa tour. So it's very elaborate in a way that if you put in the work, if you consistently put in the work towards being in such informative platforms to you, then by default it's going to bring in the light towards what you're doing. Yes. So mimi ambaye pengine pia niko interested na kufanya theater acting. Mtu yote anaweza kujibu. Hapa Kenya nina guarantee gani kwamba hiyo itanipatia kipato changu cha siku? Alafu tena bado nifanye kitu nachotaka, kwa sababu wakati mwingi watu tunaambiwa the heart does not pay bills. So mimi ndasema I am very passionate, yani napenda kuigiza. Maybe nitaenda kule kwenye theater, ama nitaingia kama kitu kama hii KITFest. Lakini nina guarantee gani kwamba if I stick it out, mwisho wa siku nitaweza kupata pesa za kunigaramia mimi na maybe familia? Now speaking from a perspective of KITFest, trust now as an organization, with the number of programs that we get to do, with a lot of honesty, there is still the gap of art being sustainable in this country. Ile you can be very confident nikiamka kila siku asubuhi, and to a larger percentage, of course, there are those who wake up every single day just to do art, and that's what sustains them. But if you compare that to a larger majority, it's still downplaying the larger majority who can still enjoy art as something sustainable to them. But KITFest, the Kenya National Theatre, the Kenya Cultural Center, and even the national government is working towards that direction. And some of the very insightful programs that the government in entirety came up with, one of them being Talanta Hela, to be able to monetize the talent that one is putting in to whatever work they are having. For the longest time as an industry,
we have not just had proper token of appreciation. Wacha hata malipo mzuri. Proper token of appreciation to the work that is being put in by the artists. But with good light this year, the Kenya Theatre Awards got to make a step. It might not be as big as we want to see it, but it made a step to award artists, not just by recognizing that you are the best actor, you are the best director, but with that including a monetary contribution to that recognition. So everyone who won at the Kenya Theatre Awards this year emerged with a check of 100,000 shillings. So you see that now is a step towards making art sustainable, so that ukifanya kila muda you are able to see the fruits that it brings. Again, statistically, as an industry, we have a lot of projects being done. We have a lot of companies and production companies running their works in the country, but don't have a financial model to allow or to inform how you as an actor or you as an aspiring artist would be able to earn out of your talent, out of the work that you're putting in. So you end up getting peanuts at the end of the day from projects that you're doing, but it's a growth process. Right now, with platforms such as the Kenya International Theatre Festival, it gets to inform. We get to interact with teams from all over the world, and you get to see even the payment model for troops from other countries. Now that informs how we can better what we have in the country towards sustainability. Okay. Yes. Sarah, as we tunakaribia kumalizia. Wewe professionally ulienda shule na ukasomea kuwa mwalimu wa drama, ama ni kitu ambacho kilikupatia njiani ukasema actually this is something I can do? Swali nzuri. I can say mimi nilizaliwa kama mwigizaji. Na nikaenda shule ambao haikuwa hata na uigizaji. Shule ya msingi, shule ya upili, bado hivi. Lakini talanta yangu ile ambayo ya uigizaji nilijua niko nayo, lakini nilikuza katika chuo kikuu. Na nilipoingia katika chuo kikuu nilienda kufanya kozi ya ualimu. Nikasomea kuwa mwalimu wa lugha. Lakini baadaye kwa sababu mimi napenda drama, nikakuja na nikasema lazima nikasomee drama kama mwalimu wa theater arts. Kwa hivyo nikaongeza tu kama vile ambavyo unaweza ongeza kwa your first degree. Theater arts is me and me I'm in it. We are one. Kwa nini? Na mara nyingi even naambia wanafunzi wangu kwamba huwezi ukawa mwalimu wa theater arts kama kweli wewe hauna ile ari ya uigizaji. Alivyosema mwanzangu kwamba talanta siku zote si lazima ikupe hela. Lakini utakuridhika moyoni ukijua kwamba kile ambacho unafanya kweli ni kile ambacho ulitaka kufanya. Na ukimwona unamkuza mwanafunzi kutoka hajui chochote hadi unamwona pale kwenye jukwaa na ana perform that is hiyo ndio malipo yetu. Unahisi vizuri tena sana. Na ndio manake on Sunday at 2:30 p.m. St. Mary's will be staging Sound of Music. And when I will see all those students there on stage, it will be my beauty. That's my pay. I see them on stage. And as actually I discussed with KITFest in our school, for me as a director, I ensure that my students take part in everything, including directing. I'm the main director. I have other directors. I have student directors from my theater art class. I have production team that is students. There's no teacher there. Those who deals with sound, those who deals with stage manager to lights, those are students. So I empower them like that. So when I see them on stage, that's my pay. Yes. So one last maybe question ningetaka kujua, do you feel maybe mimi ambaye niko mashinani niko na equal opportunity ikilinganishwa na mtu ambaye pengine yuko kwenye international school, ama mtu ambaye yuko hata within the town
sound setup kama Nairobi, Mombasa, wapi. So am I being given an equal opportunity? Ama kidogo mimi ndahisi hivyo ni vitu vyao hivyo, yani it doesn't concern me. With CBC, the new curriculum, you know, for the international curriculum, they have the advantage that wako na theatre arts. Ilikuwa kama walianza CBC before sisi walianza kitambo, sisi tumeanza tunawafuata tu. Lakini with now CBC coming in, we are following the footsteps. So kila mtu saizi akona hiyo equal opportunity. Ni sisi tu tuchukue nafasi na tuingie. Yeah, but everyone, even kule mashinani, they have that equal opportunity. Ya kupewa platform na they can equally perform. Of course. Jinsi hata yeye alivyosema wameingia mashinani ni kweli. Kwa sababu ukiangalia hata sasa ukienda national drama festivals, most schools that are winning, like for example last year national film festival, shule ambayo ilishinda ilikuwa inatoka kule Meru ndani kule huko. Kwa hivyo wale wa kule wa mashinani pia wamepata that equal opportunity. Kwa hivyo CBC coming in as a new curriculum to our education, every child has an equal opportunity as far as theatre art and performing art is concerned. Yes. Aya, wacha tupatiane vidokezo vya habari alafu tutakuwa tunarudi tukimalizia. Tukumbuka kwamba in studio tunazungumzia masuala ya KITFest. So kama uko na swali 24047 ama 0719739487. Vidokezo vya habari za kina. NLC kupokonywa mamlaka ya kukagua na kukadiria thamani ya ardhi ya serikali, na KRA imejitetea kutokana na ripoti za maafisa wa mamlaka hiyo kunyakua vazi la harusi lililotumwa nchini. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 adhuhuri, naye Edwin Simiu. Vidokezo vya habari za kina. Mchikicho na Mkamburi Chigogo, Radio 47. Hapa ndipo. Alright, tumerudi tena na tuna wind it up. Tuna in studio tumekuwa tukizungumza na Olwal Dickens ambaye ni Head of Programs na Operations pale Kenya International Theatre Festival Trust, ini KITFest Trust. Alafu alikuwa hayuko peke yake, pia in studio tuko na Keiza ambaye ni drama teacher pale St Mary's School hapa mjini Nairobi. So mtu akitaka maybe kukuja na kuangalia na kuenjoy play ambayo iko maybe tuseme hii ambayo mko nayo Sound of Music na ile ambayo MKU walikuwa nayo, I think it was on Wednesday, something like that. Yes. Roses of Blood. What is the process if it is the weekend and I just want to go sit and enjoy play pele kwenye KITFest, inaendaje? Okay, KITFest wametusaidia tena sana, manake they are also marketing for us, and thank you for allowing us to be here. So they can go to kenyabuzz.com and they will be able to purchase their tickets. We have advance, we have actually like for us we have already sold out our advance. Okay. So kindly let's come. For the advance is 1,000, at the gate is 1,500, and then the students is 500. So I would urge all of us to go to kenyabuzz.com. Then we have Tico Hub, right? Yes. We go there and we grab our ticket. Karibuni sana. Really looking forward to have all the St. Mary's fraternity. Please buy a ticket, especially the students, buy a ticket, parents, our friends, alumni, all of you, please, karibuni sana. Itakuwa inafanyika wapi? The Kenya International Theatre Festival is currently running, it's currently on and will be on for the next 2 weeks at the Kenya National Theatre. Okay. Kwa hivyo ukifika pale Kenya National Theatre, Kenya National Theatre is just closely adjacent to University of Nairobi and directly opposite Norfolk Hotel. Harithiku Road hapo. Ukifika hapo, njia tu, of course, as been told, you can get your tickets at View Ticket. You can get your ticket at how Kenya Buzz. You can get your ticket at Tico Hub. Thank you. You grab your tickets. There are a lot of shows. Okay. There are a lot of shows you can be able to watch.
other than that, there are workshops that you can be able to interact with. You can be able to come in and interact with artists, not just from within the country, but from other countries. Okay. So from the 31st October, when we had the opening ceremony for the festival, it runs until the 12th of November. That is next week on Sunday, when we'll be having the closing ceremony. Okay. Get your way there, get in. You just say you're coming in for a show at the Kenya International Theatre Festival. That's KITFest. Na uingie ujienjoy pale na ujifunze. Yes. Na upate tena opportunity ya kumingle na kunetwork with like-minded. Come watch shows from Malawi, come watch shows from South Africa, come watch shows from Italy, Germany, India, come watch shows from Kenya. Most specifically, of course, production companies from Nairobi, but again, shows from counties that we worked with at the County Theatre Fiesta, teams representing these counties, shows from Mombasa, shows from Kisumu, shows from Nakuru, Eldoret, come watch shows from Embu, come watch shows from Kiambu. Okay. The festival is a cocktail. Okay. Asanteni sana kwa kuja, muda umetupa kisogo, lakini from this day, desk of us, tunawatakia kila la heri everything that you're doing. Yes. And we hope that mahali ambapo tunaenda in the future, kwamba the arts and entertainment industry, arts, film industry, iwe ni kitu ambacho kinapewa kipaumbele. Yeah, na kitu ambacho tunaweza kujivunia. Yes. Na pia kiwe ni kitu ambacho kinatupatia kipato. Yes. Sisi ambao tuko very passionate about arts na entertainment na film industry. So we wish you all the very best. Thank you. Thank you so much for coming. Asante. Thank you. It's Chocolate City. Chocolate